Real people, real stories, real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. It's Friday, the 1st of August 2025. My name is Emmanuel Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. I'm here with my colleague Awan Moses, who's behind the social media coverage. Well, to be part of the Dawn, you can let on dial 0911 or 2298 6986. Send us a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website iRadio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba, and do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمع iRadio، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون لليوم الجمعه الموافق 1/8/2025. البرنامج بيجيك في يوم الاسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا او رساله نصيه. تابعونا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعونا على يوتيوب شانل iRadio South Sudan. فاصل ومنه فقره ريزيدنس ريبورتس. نتاكم في جنوب السودان. Right, a very good morning to you once again. iRadio. iRadio. نعم. إذا الكلام ده إيمانويل أكيلي. نعم سلطان جوزيف. أيوة يا ريس برلمان مجانا. أنا بسلم عليك يا أبو ديكين. نمبر 1 في شهر جديد. في شهر أيوة نمبر 1 في يوم 1/8/2025. نعم. أنا دي ناس يا إيمانويل. فاتي زرمان أنا بعيد. أبو جاز أنا ما رجال بيجا قال وشنو كوب جاز تعال في ميدان بتاعنا ماما ماريا وسام مجيوم يال وسام مجيوم بتاعنا وجوزيف فوني وسيف كده مناويل والناس بتاع لولو زي مينات وين لولو ما قال ما شنو يا وكل الناس بتاع يمدو هناك انا بسلم عليه والناس بتاع ال بتاع المكان ما قاعد يتصل الرنج مالو قوم فوق قبل يور وكوين ايزك وكل المسميين على راسهم ملانا دين اور قول قوم فوق امشي يقول يا قانون اخوي والناس بتاع جامعه جوا كلهم بسلم عليه ايمانويل أكيلي. إيمانويل أكيلي دي يوم الجمعة وآخر يوم بتاعنا، ونينا دائما كان نتمجد في مال بتاع اي راديو من بكون عيانين. أنا قمت بدري يقول لك بس بسيجا. إيمانويل أنا ما أعرف، أنا داري يقول أكون بتاعنا ما تيجي أكون بتاعنا إيمانويل أكيلي. كله نينا والله صوت بتاع شارية فقط، صوت شارية بس البشكل الأمراض بتاعنا البتان بلدنا، لكن والله أنا ما تدوم ده أخواننا كبارين بتاعنا ألدس كبار مسؤولين تماما، لكن أننا كشعب أننا إيه بتوم ودانهم. إيمانويل العسل في كي ده أنا ما أعرف ليه شنو؟ نحن والله الجنوبيين دول قويين، ما إذا الجيران بديك الشارع ما كويس، الشارات ما كويس، بديك بنية كل يوم وبرمك تاج، انت كمان اول كمان تشوف مالك اكون بيجي لوين تكون نفسك عشان ما كل يوم إيمانويل أكيلي برمنيتير كل يوم. انا ما بتريد اذا لاقى بتاعنا ده بسوء ده قال يا اخي نحن الناس يعني ما عندنا قدرات يا زول كيف مرد عليك
wani kirin sada don man ya kan tallau na majera na di ba ma da ne na barana kenin je bitar da Emmanuel wallahi lo ko nu ta ba je bidum in kariyat di babet kere wa di babet gawiya wa kulli shi wal wudud da yarsumu wa kenin bitar da wallahi ma kenin wallahi ma da ba di ke baro da je gawi we do moral ويقول تماما قيادات يا اخي لواد البيل الامر امر كل يقول في حدود يا اخي ما يكون عقد السكر ده مسؤوليه كبير يكون في سكيورتي الكل يوم قاعد لو في عندي كده في السوق ده يا اخوي ده يا داك مع امشي جسد هناك وتشوفه يا اخي معي ونجم سكيورتي ده واجب بتاعكم يا جماعه انا بناشر الرئيس بتاعنا كبير اللي هو بدقن بتاع جنوب السودان انت يا اخي لام يا ريت نظم جيج بتاعنا تماما اديم اكل زي ما رجعت اليوم وديهم تعليمات قوي وديهم امكانيات زيارات كل يوم عشان هم هناك في حدود بتاعنا ده ما دارين زول ايه يعبرنا والله شنو يعني يوغندا شنو يعني جيج بتاعنا معلوم جيج بتاعنا ده يضربوا تماما ده جيج وطني انا ما بتمنى الناس بقول قال جيج ما كومي كيف اذا كان ما كومي ومن كان بيحرر الجنوب ده كلام ده كذب الجيش ده بس ناس ما فاضي له عاملين امارات وبيحكموا بيرات وركان الفارق وسيب الجيش وليس سكرتي شكرا يا ايمانويل. شكرا للتعليق بتاعه موضوع بتاع الحدود على راديو. صباح النور. تفضل يوسف. انا طبعا كير حصاد طبعا كير بانجان سنغا جاز طبعا كير تبو كده هنا بيجينا وجه مسألة تبقى نفسه هم سليمان دكتور أنا محمد وهم نفسه الباس ما أراد يسافر ناس بروفين وأنا بودي سكر ربنا لنا نبغى أنا من شهر جديد شهر جديد واي وعند لابد كلام بتاعهم ولبيش ذاكيله أقول لهم ما بتاعنا كل ربنا لنا عمي إنه يوم أنا كان بقول أنا بقول كلام بتاعهم أنا عمي ما ده شيء لو أنا برا ولا كنت مستعد أجنب كله عندنا مشاكل في الوضع كتير مثلا بساعة عفنا بتاعنا أنا في كجوجي وبساعة نيلة وبساعة كفاز أنا وبساعة أنا كبرجازالو أصلا عندنا مشكلة بكلام بتاع وجودات يا هو ما بيجي ديالهم مسائل من ده من زمان شيء أصلا بنوع بيجي أنا بقول لهم بتاعنا ما بيقول كويس لما كل ما يومي مواطن كتاب يموت بكاتلو بجيران أنا ما يمكن يعني كتاب بيجا يوم بيجوا بيجينا بتاعي بكاتلو بيجينا بتاعي ما أنا بقول كلام ده يهيلو كلام برا مو كراتر بيجانا بكاتلو ما رام بيجوا كلام ده يهيلو برا تبغى بيجانا بكاتلو هنا تاني كلام ده يهيلو برا سأنا ما يوم ما أنا ما بيجانا ما يلا تبغى الزرنا بكير ده أنا بقول لهم اللي أقوم بتاعي استيت وأقوم international من بعض يعني ما كان ده لا كاتو الدشون وأقوم بتاعي يقوم كمان بمحارب ده ويعملوا يعني يعملوا أجر ده وأقوم ما كتير الكل مثلا من deployment من نعمل deployment في يوسف state لأنه ده ما لناس state أكان بيقول لأقوم بدنا قال ما ممكن يعني أنا باس كده لو وندر ورلنا مشاكل ما مشاكل بنعمله معه من جنس بتاع الجود بكلام بتاع جبلية ما يمكن يموت بكلام بتاع حدود شكرا. alright واحنا طبعا ما دايرين مشاكل تعبانين من مشاكل اي راديو. Emmanuel, just good morning. Yes, good morning. Wow. Welcome. My brother, greeting to all the regular callers, the listeners, and the writers of IRAD. To call all the time. If there are newcomers, they are welcome. For the old people to continue, we are not supposed to give up. Emmanuel, my complaint this morning is direct to
the advisor for Secretary Affairs to the President. And Zol al-Muzashar bitaamini de lo ma gad bamu report ajad al-gad basal fi Junub Sudan aksa nabi ra'ayi عشان لو انت شفته اجار قاعد باسل في جنوب السودان لو الرئيس كان قاعد بيشوف كان الناس قاعد بسمع صوته او كان قاعد بعمل حاجه. نمبر واحد على الهليكوبتر بتاع يوغندا يا كان بيتقتل دكتور جارن زمان. نمبر اثنين الناس اللي قاعد بقتل عساكر اسد ده نفسه الجيش بتاع يوغندا. الناس اللي بناب ناس جوا سوا وحاجات كتير نفس الناس اللي بتاع يوغندا اللي بيجوا تجار في جنوب السودان. هل الجيران زي ده ويتا راجل ما قاعد بيتكلم هل شكل الجيران زي ده بيكون كويس؟ لأن لو بيجوا بيتجاري ده كان برا وما بيتجاري ده بقول الزول يكون عنده أدب يكون عنده حدود بتوعه إنت ما بكليه ساعة بس يعمل أجارة شوية زي ده وإنت ما بكلم الجنوبيين ده ما كلامه في الدنيا ده عشان يجي يقتلوا شوية ساكت ناس دايرين كراسي يقتلوا ناس دايرين مال عشان يكون ده زملاء دولة بتوع زادوا بقتلوا لو بيجا زي ده المقصود بتاعكم بتاعنا بيجا بوين معله يعني لو انت شفتوا في كل زمن في ناس عنين بقتلوا في شوارع في ناس عنين بموت بالجوع في ناس عنين زادوا ما عندهم علاج مستشفيات يعني يال بيجا قاعدين في شوارع وناس ما دايرين يتكلم المستشارين ده شغلوا شنو ولو الجنوبيين كله لو بمشي بينتهي السياسيين بمشي بحكموا الكلام ما بحكموا يعني ان شاء الله بقولها سياسه مقتول هناك بقاله هناك ده عشان فوق عيانات لو بيجوا هو برا ما بكون لا جنوبيين اللي هم بينتهي يوم الايام ده انا السياسيين ده من بقول في دوله ده من بقى في دوله ثانيه خلينا نشوف برنامج بالضبط البساعد الجنوبيين. نمرة اثنين الجيش بتاع جنوب السودان ده بس عشان يكون السلاح بتعرف كل زمن ده والناس ما بكون فاضي له جيش هسه ما عنده ماكل ما عندهم كاكي ذاته ما عندهم مساندات بتاع عسكريه وبقول قال جاي لازم يعمل مسؤوليه بشنو؟ خليه هم يشوف برنامج جاي يرجعوه في الميدان يكون عنده اكل كفايه ما يكون في زمنه يعملوا له علاج يكون عندهم كاكي بعد النظام يقول قال خليه يشتغل لكن لو ما عنده مجال كله يقول لك بس جاي بتاع جيوان عنده اكل يعني اللي بس جاي الماشي مع اوراق يكون عنده كاكي وعنده مساندات بتاع عسكريه. الجيش بتاع الجنوبيين وين؟ الجيش بتاع الدولة يا بكون جيش بتاع شعب ما جيش الماشي مع أجل المراج بتاع رئيس ولا بتاع نائب رئيس ولا كده يا بقول ده جيش بودي له أكل وماء وكده. جيش بتاع الدولة جيش بتاع الدولة لازم حكومة يعمل له مسؤولية لو بيجا ما في يوم الأيام ترنا لما الناس تمشي بتجيب في جيوان الناس بيشوف هل يا بكون دولة ولا الناس برجع وين يا حاجة بكون صعب خلي حكومة يشوف برنامج بتاع الجنوبيين. Thank you. Alright, شكرا. كوما يشوف برنامج بتاع جنوبين ده راديو. صباح الخير ايمان الجسر اكيله. صباح النور كشوف من بي او سي تفضل. شكرا لك كثير انا بعيد اخوي في الاستديو وبعي تيم عامل معك تحياتي ماشي لكل اخواننا المتصلين والمستمعين. بعي استاذ مجوب فرانكو سيريس وبعي ديفرود بنجام تحياتي لجوزيف المنوكي جوزيف وقديله سلطان جوزيف الحمد لله اول زول في برنامج الليله وبعي بيمان نساء موسى في مطالع ولأن بوجاس وسليمان بنادول وبرضه هناك أخواني هناك في يامبيا وسلم عليهم كلهم وأخواني في واو بالنقب يعني الدور اختفى ربنا برضه يحفظه ويرجعه في البرنامج ومع مع مفوني ومع ماريا وقت خاطرة سلام لكل المستمعين المتصلين. أخويا أطبعنا في فيه وسيا وضع أخويا مستمع كمان أنا شوية بدأ أتطرق وبرضه ده طلب خاص للمجلس الكنائي بتاع جنوب السودان. إيمانويل نرجو من الكنائي بتاع جنوب السودان كله لأن كان في رسالة من فوق فرنسي يعني الراهي ده كان مع كل الكنائي في جنوب السودان هنا. هل يكون في تعاون سلمي بين الكنائي يمشي بروح واحدة؟ إيمانويل عنده يكون في هجوم صلوات كبيرة في جنوب السودان حتى لو في ميدان جونجران وبرضه يطلعوا للزيارات للبيوت بتاع المسلمين هبنا حسب بيت الرئيس وبيت النائب بتاع النائب الأول برضه وبيت بتاع النائب في القطاع الاقتصادي وبرضه للمسؤولين القطاع يكون في زيارات وفي صلوات. إيمان ده الرجوع لربنا لأن إذا شفت إيمان ده الكثير يشيل السلاح الجنوبيين قالوا فصل الدين عن الدولة يعني كان في سياسات بتاع إسلام هم بيشوفوا كان خطأ كبير على الجنوبيين
ربنا يعني نفس الكلام انه هسه ربنا يعني بقى بعيد من الدوله بتاعنا. نرجع نقول ربنا خليجي في الدوله. الحكم اللي فيه ربنا بيكون حكم رشيد، حكم ما فيه موت، ما فيه فساد، ما فيه كثير. فنرجو للرساوسه خاصه كنيسه الكاثوليكيه، لان سبق كان نعمل 100 يوم صيام، يكون في ثروات كبير في الميدان بتاع جنجرم بعده للبيوت المسؤولين حقنا. ربنا يجينا رحمه شويه، ربنا رجعنا في السلام بتاعه، ربنا رجعنا انه نحن ابناء الله، ينصرنا يكون في دوله ويكون في سلام. شكرا جزيلا. وده نادر ما نلقى متصل يتكلم في موضوع بتاعت انه الناس يرجعوا لربنا، وكمان برضو يكون في صلاة قومي على مستوى بتاعت الدولة، وكمان برضو يجيب كل المسيحيين سوا مع بعض عشان يصلوا من أجل السلام في جنوب السودان. شكرا جزيلا كشوك للمشاركة بتاعك من الناحية ده. نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10 and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes, pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for this vaccine? Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF and South Sudan Women in Medicine. In the skies above South Sudan, trust begins on the ground.
At South Sudan Civil Aviation Authority, we don't just manage aviation, we uphold your right to safe, secure, and sustainable air travel. Every flight path is guided by international standards. Every airport protected with enhanced security. Every decision made with future generations in mind. From air traffic control to passenger safety, South Sudan Civil Aviation Authority is investing in systems, people, and policies that guarantee quality service delivery. We are not just overseeing aviation, we are building a reliable, transparent, and resilient airspace for all. Because you deserve to fly with confidence, you deserve to land with peace of mind. South Sudan Civil Aviation Authority. Safe, secure, sustainable. For more information, visit our website at www.sscaa.gov.ss or reach us on support@sscaa.gov.ss. Good morning, good morning. It's Right, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program on iRadio. Now we read few comments here also on our Facebook. We have Dukudianil is saying good morning. Ustaz Aken is saying good morning to iRadio listeners within and outside the country. In our residence, we are doing well. People are going on their daily lives as usual from Lologo. Another one here is watching us live from Nimule and is saying regards to all the listeners. That is Aaron Richard. And then Bagdut Mawien is saying good morning. And I'm watching from Giada. We have Kong James is also watching us live from Akobo, Greentown, and saying happy new month once again. سبيد باب بيقول صباح الخير. أصبحنا لكل المستمعين والمستمعات على بتاعة آي راديو. وكمان هو بيقول أريد أن أطرق إلى موضوع مهم وهي الصحافة والإعلام هي وسائط بين المواطنين وسلطات اتخاذ القرار. رغم الجهود الجبارة يقدمها آي راديو لكن سلطات اتخاذ القرارات لم يسمع إلى صوت الشارع وهو إنقاذ الاقتصاد الوطني من انهيار. يجب تقديم إصلاحات اقتصادية قوية ويجب تبديل هذه العملة المحلية في أقرب وقت ممكن وإنقاذ هذا التضخم. دراي بتاعه وتعليقه. Mariak is saying happy new month to you all and good morning. This is Marika Kong. Rather, another one is also saying this is Joseph Lokulenge. Good morning, Akile. In our residence report here, we are doing well in Juba Town. But then the economic hardship is the problem in our country. Emmanuel Luis is watching us live from Entebbe. Francis Luga is saying good morning. Akile watching live from High Kampala in Juba. And then along Kajikeji Road, I am shocked to hear the incident that occurred in Kajukeji there. And Alberto Albino is saying صباح الخير. Hi iRadio من وأصبحنا وأصبح الملك لله. جمعة مباركة عليكم. Ernest Gaetano is saying good morning. I'm watching from Wow High in Qas North. Another one is watching us live from New Side. That is Joe Alwell. We have Loguyu is saying watching us live from Capoeira. Another message here from Helen Victor is saying watching you from Kampala. And then we have Edita Dani is saying good morning, happy Friday, a new month, and greetings to my family there in Juba. Another one is watching us live from Jebel Yesua area and is saying good morning to the listeners. This is Alamin Felix. Then we have Gideon John is saying nothing else happened. We thank God for his goodness today. The first day of the month. This is Gideon John. Well, thanks for that. Now we go for this break, and after that, news headlines. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan.
Right, good morning, Lasuba. Give us the headlines, please. Good morning, and first of all, happy new month. Same to you as well. Let's hope it's a better one for both of us and all of us, actually. Hope is the way. Coming up at 7 o'clock, South Sudan's government and international oil partners have agreed on new measures aimed at boosting the country's oil production. The Electoral Committee of the South Sudan Football Federation has officially cleared 3 out of 4 presidential candidates to contest in the upcoming federation election scheduled on August 15, covering the term 2025-2029. And elsewhere, the U.S. administration has turned to the African continent as another destination to deport migrants who it says are convicted criminals. This and many more. Thank you, Lasuba. عناوين الأخبار خليك قريب نلقى التفاصيل في الساعة 7. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. Right, and welcome back from the break. Now let's talk about the economy, where the Vice President and Chairperson of the Economic Cluster, Dr. Benjamin Bolmel, yesterday held a high-level meeting in Juba with Ministry of or representatives from the Ministry of Petroleum, NilePad, and also key partners to address operational challenges in the oil sector and also explore strategies for boosting crude oil production in short to medium term. Now, the meeting brought together representatives from the key Ministry of Petroleum and its partners, including CNPC, Sinopec, NilePad, and ONGC, and who reaffirmed their commitment to increasing South Sudan's oil output in a responsible and sustainable manner. They also reached a number of resolutions, and that include formation of a task force fast-tracking the maintenance and rehabilitation of key oil fields, enhancing local content and workforce development to build national capacity, scaling up exploration activities and drilling operations, and deploying new technologies to address high water cuts and sand production in oil wells, among many others. So now let's listen to Engineer Deng Lualwol, who is the Under Secretary, Ministry of Petroleum. He had this to say. The Ministry of Petroleum wished to inform the public and stakeholders in the oil and gas sector about the high-level meeting held between Vice President of the Republic of South Sudan, Dr. Benjamin Bolmel, and Minister of Petroleum and partners. The meeting focused on address pressing operational challenges in the oil sector, to explore a strategy for enhancing crude oil production in short to medium term. Discussions were constructive with all parties, reaffirm their commitment to maximizing the country oil production in responsible and sustainable manner. The Vice President and Chairperson of Economic Cluster emphasized the strategic importance of the petroleum sector to the national economic recovery and assured the partners of the government support. The key resolutions were made: formation of the task force comprising from the Ministry of Petroleum, joint operating companies, the partners. When we talk about the partners, is CNPC, Sinopec, NilePad, and ONGC, and fast-track and maintenance rehabilitation of the key oil field to improve on oil production, enhancing local content and workforce development to build national capacity within the oil sector. Aggressive exploration activities, especially drilling all the potential prospects nearby the development areas, implementing petroleum jobs, drilling and more infields, deploy a new technology to address the issues of high water cuts and sand production, and H2S improves asset integrity management to unlock the bottlenecking at the service facilities.
Also, the meeting discussed decommissioning fund in the Petroleum Acts. The objective of the decommissioning fund is to restore a rehabilitation of the oil-producing areas. The Ministry of Petroleum reiterated its commitment to the transparency, efficiency, and partnership with all stakeholders in revitalizing South Sudan oil sector. We thank His Excellency the Vice President and Chairperson of Economic Cluster for his leadership and support, and we look forward to implement the outcome of this important meeting. Regarding to production, I think we have resumed production in Block 3 and 7. I think it was May, which we officially resumed the production, and the oil is flowing. Regardless of the challenges that are facing us and along the pipeline because of the current war in Sudan, I think this development is about the improvement of the relationship between the foreign partners and the government of South Sudan. And we have reached an agreement, as you are aware, the Block 3 and 7, the EPSA expiring 2027, and we have outstanding issues that we have reached an agreement. The partners, they are going to continue operating in South Sudan because one of the foreign partners are withdrawn, which is between us, and I think there are challenges. All of you are aware. The war in Sudan is affecting the production because the logistic challenges, the cost of operation has increased. This one discouraged the foreign partners as one of the issues and led us to withdraw. And we managed to encourage the current foreign partners. We told them we are engaging actively with warring party in Sudan. We give them the assurance. His Excellency the Vice President and the President are given the assurance that there's no any interruption to the flow of the oil to the export through marine terminal. نعم وده كان هناك الباش مهندس دينغ لوال وهو طبعا وكيل بتاع وزارة البترول أو النفط. وبيتكلم امبارح في زمن بتاعت العقد. نائب الرئيس الجمهورية ومسؤول بتاع الكتلة الاقتصادية دكتور بنجامين بولميل عمل اجتماع رفيع المستوى في جوبا مع وزارة البترول والشركاء الرئيسيين ده لمعالجة بتاع التحديات التشغيلية في قطاع النفط وكمان استكشاف استراتيجيات لتعزيز إنتاج النفط الخام على المدى القصير والمتوسط. ودم الاجتماع طبعا ممثلين من وزارة البترول وشركائهم بما فيهم نائب فيد. طبعا من أهم قرارات بتاع الاجتماع هم قالوا لازم يتم تشكيل بتاع فريق عمل متخصص تصريفي الصيانة وإعادة تأهيل حقول النفط الرئيسية، تعزيز المحتوى المحلي وتنمية القوى العاملة لبناء القدرات الوطنية، توصيل نطاق أنشطة الاستكشاف وعمليات الحفر، وكمان استخدام تقنيات متقدمة لمعالجة انقطاعات المياه العالية وإنتاج الرمال في آبار بتاع النفط. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نسمع من مدير بتاع شركة نايل بيت. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or KU-band VSAT for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting,
and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. The South Sudan Civil Aviation Authority Management has the pleasure to invite interested applicants who are willing to have a career in the aviation industry to apply for job opportunities as marshals and firefighters. The recruitment will cover all the airports and airstrips in the country. All the applicants from the state shall be recruited in Juba, trained and dispatched to their workstations. All successful candidates will attend a course that will run for 2 to 12 weeks for technical courses under airports and airstrips management in South Sudan. The applicants should submit their hard copies of CVs and certificates to the Office of HR. For the marshals, application requirements include South Sudanese nationals only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average 70% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 25 to 35, medical certificate, and fluent in English. For the initial firefighter course, 10 posts in Juba, applicants' requirements include South Sudanese national only, South Sudan Certificate of Secondary Education with an average of 65% and above, Division 3 and above of Uganda Certificate of Education, and C and above of Kenya Certificate of Secondary Education. Age 18 to 30 years. Medical certificate, fluent in English, valid driving license is mandatory. Submission of application shall be handed in to the Department of HR and Management and Development during the working hours, and the letter shall be addressed to the Director General for Civil Aviation Authority. All applications shall be delivered from 15th to 25th July 2025, and applications will be closed on 26th July 2025 at 5 p.m. Life is about flavor. You gotta spice things up because there's only one Benny. It's our mission to give the people more flavor because flavor is a feeling. It transforms any meal from lunches on the go to mixes, salads, and soup. You just need one envelope to bring everyone together. Benny, live with more flavor. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. You
tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان من الفاصل ده، ولسه بتسمع للبث المباشر لبرنامج الدون. لسه بنتكلم في الجهود لموضوع بتاع تحسين قطاع النفط أو البترول في الاجتماع اللي عمله نائب رئيس الجمهورية للكتلة الاقتصادية بنجامين بولميل في مكتب بتاعه امبارح مع شركاء ممثلين من وزارة المالية ووزارة البترول أو النفط وشركة نايل بيد وكمان الشركاء التانيين واللي هم بارتنرز. قبل شوي احنا سمينا من وكيل بتاع وزارة النفط الانجينير دينغلو. هسه نسمع من السيد ايويل نور اللي هو مدير بتاع شركة نايل بيد يتكلم نيابة عن البارتنرز. Partners statement is based on two things: expression of readiness to work closely with the government to increase production, and secondly, appreciation to the government. So basically, on behalf of all partners engaged in the exploration and production activities within the Republic of South Sudan, we extend our sincere gratitude to His Excellency General Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, for his steadfast leadership and continued commitment to the growth and stability of the oil and gas sector. We particularly thank His Excellency the President for his recent directive tasking His Excellency Dr. Benjamin Bolmel, Vice President and Chairperson of the Economic Cluster, to work closely with us, the partners, including NIPET, in doubling our collective efforts to increase the oil production through enhanced exploration and operational efficiency, to address decommissioning responsibilities in all the three JOCs, and improving the overall business environment to ensure stable, transparent, and attractive landscape for continued investment. This high-level engagement and clear policy direction from the Presidency reaffirms the government's commitment to mutually beneficial partnership and provide us, the partners, including NILPET, the investors, and technical partners, with the confidence and the support needed to scale up our contribution to South Sudan energy sector and broader economy. We look forward to continued collaboration with His Excellency Dr. Benjamin Bolmel, the Minister of Petroleum, and relevant stakeholders as we collectively strive to unlock the full potential of South Sudan petroleum resources for the benefit of its people and the future generation. ده كان هناك مدير بتاع شركة نايل بيت ايويل نور برضو بيتكلم. ده الوقت اللي فيه نرفع المكالمات للتعليقات بتاعك وقدم رسالتك في المخرجات والريزولوشنز اللي طلع من الاجتماع ده كان في جوبا امبارح. اتصل علينا وقدم تعليقك على ارقام بتاعنا 11222986 راديو. ايمانويل جسر أكيله. كشوك تفضل. ايمانويل انا برضه سعيد بالاجتماع، لكن الاجتماع ده كله يعني بشوفه كأنه ده يعني ترفيه للشعب الجنوبي، وبرضه بالعكس تماما ان الشعب الجنوبي برضه يعني بسمع كلمات طيب زي ده كأنه بكره يكون في تغيير في الاقتصاد بتاعنا، يكون في تغيير في الحياه بتاعنا اليوميه، لكن بمشي بطريقه ذاتها ما معروف ماشي وين. ايمانويل بيقول حقنا بترول للشعب الجنوبي، بترول ما للسياسيين، عشان بكره زول يعني نشوف في داخل الهله والحياه بتاعنا المعروف حياه الكثيره زي توم بيني وامارات، انا وقت ده عملوها امارتين ثلاث امارات، والشعب الجنوبي تعبان، وقت ما عنده الدواء، ما عنده بتاع علاج، بتاع المدرسه، حتى اعلان الشهاده ما معلن. انا بشوفه كلام زي ده كله ما في داعي له، كان يعملوا سريا ولا زول يشوفوا انا ما في فايده. الجنوب بترول شغال، شعب تعبان، بترول موجود تعبان، ما في فايده للشعب الجنوبي. فاخ بولميل ده طبعا ده بتاعه شغال فوقه، بزمانه كله مين عاينه ما شغال في بتاع اقتصاد، شغال في شغل ثاني بتاع الجنوب. خليه ترتب في شغل الاقتصاد ده، الجنوبيين القروش ده ماشي للجنوبيين زي ما بقول يوم 24 ناس بيصرفوا قروش، خليه يضغط البترول، خليه يشتغل ليل ونهار، والبترول ده قروش يجي للشعب
الشعب الجنوبي ما يخش في جيوب الناس وينفذوا مشاريع ما للمصلحة العامة للشعب الجنوبي. جنوب تعبان إيمانويل زول شغال بيعرف جبينه ما عنده قريب يديروا 30 بيجي ماشي وين. فاجتماع مهم لكن خلي اجتماع برضه بدور يعني النتائج بتاعه خلي للجنوبيين كله. شكرا. alright شكرا لك. راديو. الو صباح الخير يا مانويل. صباح النور بنجاك تفضل. اولا تحيه لك تحيه للمستمع الكريم مستمع اي راديو. طبعا نحن استمعنا للحديث بتاع الوكيل وزاره البترول ويعني خاصه ما يخص الانتاج بتاع البترول او زياده الانتاج البترول. فانا بشوف انه بس انا اقدر اركز في الموضوع بتاع 3% المخصص للمناطق المنتجه المنتجه للبترول خاصه في ولايه الوحده، خاصه في مقاطع بتاع كوتش يونيتي ستيت ومقاطع بتاع بيد ومقاطع بتاع لير وفينجان. يعني مثلا في هذه خارطه بتروليه يفترض الشركه العامله في المجال بتاع البترول خاصه الشركه اسفوك يعني يكون يعني حسب القانون يكون في 3% او 5% اثنين للحكومه ولا 1% للكوميونتي. النسبه ما قاعد تصل للمواطنين هنا. حتى السي دي كوميونتي ديفلوبمنت موجوده ما قاعد يعمل مستشفيات للمدارس للشوارع. يعني الفائده اللي قاعد يلقاها المواطنين هو الكيماويات والتسمم والتشوهات بتاع الاجنه. يعني الناس ما مستفيده ذاته من البترول الموجوده في ولايه الوحده. يعني احسن مننا ذاته الناس بتاع الشمال على النيل كيف تحدث بتروليوم ربما قاعد يقدم خدمات للمواطنين. حتى في ولايه الوحده 3% ما قاعد تظهر، هي قاعد تخش في جيوب المحافظين، قاعد تخش في جيوب الولاة، قاعد تخش في وين قاعد تطلع وين ما قاعدين الناس ما في اي اثر. لا كوميونتي ديفلوبمنت شغاله، لا في شارع، لا في مستشفى، في مقاطع كوج، في مقاطع قويت ما في اي شوارع. لما يجي فتره الخريف الطرق بتنقطع. يعني كان احسن فتره بتاع ما قبل الاستغلال شويه كان في خدمات. يعني هو الناس ما مستفيده من المجال بتاع البترول ده. البترول فائدتها بس يظهر هنا في جوبا في عرض الفارة وفي الفساد والناس اللي عندهم في باور مثلا اولادهم يقروا في استراليا وفي امريكا. لكن المواطن القاعد هنا في المناطق بتاع البترول ما قاعد يستفيد. فوجود البترول ده ليه عدمها؟ لان نحن ما قاعد نستفيد من النسبه 3%. انا بناشد البرلمان بتاعنا اللي كان جمد نسبه 3% ده يعني مثلا يعمل اجراء ثاني يجمل نسبه 3% ده حتى الناس يوصلوا للحل. والناس يعرف ذات 3% بتاع المنتج المخصص لمناطق المنتج قاعد تمشي وين ومنو مستفيد؟ هل هو رئاسه الجمهوريه ولا في اي جهه ولا ده الوالي ولا منو؟ الناس خلينا يعرف ذات من نسبه 3% قاعد تمشي لمنو؟ قاعد يجيب كافراد والقاعد يستخدموا في شنو ذات. شكرا جزيلا. alright شكرا لك بنجاك. راديو. Good morning. Yes, good morning. Please join them. Yes, welcome. Emmanuel, I think the meeting is seeking the solution for our situation as a country. And actually, when the solution is got, it should be the real solution because actually, sometimes as citizens, we lost hope in such a situation where we see government trying to intervene. And at the end of the day, the solution will end up being a problem. Some of us have lost hope since the government last year did the economic conference that was called for by President. That economic conference did not actually brought any solution at all. People end up suffering more and more. So government has to have strategies. Because the only thing that if they have a willing to try to solve the problem, we citizens feel that they can solve. But what doubt is that sometimes we've seen that there is setback in this. And there is the issue of conflict of interest in the sector. So government have a lot of ministers, a lot of politicians, and a lot of partners who have conflict of interest. Most of the projects of the government are failing intentionally by some partners or some people in the government
due to the intention of paying other person or intending to pay somebody. This is something that we are actually seeing as a citizen. Some government officials intentionally doing things with the intention of paying maybe by President economic class who is now there. Some people are working to fail him. And already when he was not in the government, some people were working to fail President Akile. It is something that I don't understand. And we are working in the same government. Why do you work to fail other person? But the only thing is that you should work together and solve the problem of the people, the suffering of the people. And you've been trusted by the same person to give you a position, but still you don't have a heart to serve the people of the country. So my message is that South Sudanese leaders, please work for the services of the country. If you are working failing some other institution within you with the same government, that will never work. That will never work. And you will remain fighting inside the government and citizens remain suffering. Because they say that when the elephants are fighting, the grass will die. So citizens are actually struggling, citizens are suffering. As long as money, that money you are getting in oil sector can even stabilize the economy, and at least you can pay the civil servant salaries. But these things of conflict of interest will never ever solve a situation. Even if they did so many meetings, the conflict of interest need to be found out. Government have to be serious with accountability. And also we need government to empower economic security to deal with the corrupt individual. Because if corruption is also not eradicated, they will never also solve it. Because even if the budget is there to do a certain thing, the huge amount of the money will go to individuals. And that project will never be done when you implement fully. So the only thing is that should government not fight the corruption, they will never achieve whatever thing they are doing. So at least I'm urging the Vice President of economic cluster, please work for the country, work for the people. Right. Yeah. Thank you. Thank you very much. ده رسالة بتقول بيجي من ديانج دينج وبيجيبنا لنهاية الفقرة ده. Up next, news in English with Lasu Memo, and I'll be right back in the second half of the dawn. We'll continue to pick few calls before we can move to the next item. So you still have a say or a comment on this issue of the oil sector. You can hold for now. We will be back after the news in English, and I'll pick the calls. Good morning. Your voice matters more than you know. Every time you call